Happy birthday, Lola! Happy birthday so much! Happy birthday so much, Lola! Ano niya na to? Tutay, si Lola, day! Si Lola, tara si Lola, natulog. Tutay, mupilit ang lamang. Natulog pa si Lola. Ayan, 88 na si Lola. Tiyo, magluto sila ng itik. Ay, si Tiyo Alex. Tayo. Happy birthday, Lola, na nan! Happy birthday! Happy birthday to you! Asay mo ka na, nahurot na? Gipihan mo ko ato. Mana ka kaon? Kan uy, rice pa. Kain. Ay, ulam. Pansit, tapos Shanghai, tapos may paklay. Paklay! Bakit ba naman? Awas sa iyo! Abli tanan dilin. Abli tanan ba? Unya na yan. Kani sa pambata eh. Oh. Kani pambata mak meron. Abli lang tanan kay para kuan sila ba? Oh, kani inyo ha. Kani kay daghan flavor inyo ha no? Lami kay ni. Murag tulo ka flavor din na eh. Oh. Kani kung dipende sa mga bata kay para na kuan ba. Mga yung pang ice cream! Na mga on ice cream guys. So let's get this guy into his new home. Now this tank is perfect for him because it's shallow. That way he can come up for air. And it also has enclosures that are perfect for insects. So I'm gonna order this mystery box and we're gonna see what we can get. Okay, it literally says on the website that the species in this box may be venomous. Well, okay. Ito ng cake guys. Cake. Bye everyone. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Bye bye.